Hey guys, Sana here with a new video, and this time I want to share with you a Dragon Shout fantasy meme roleplay Battlemage deck. Now, I came up with this idea when I was looking at my collection and I stumbled upon these two cards, Fire Red and Unrelenting Force. Now, without a doubt, I think these two cards are the least played from all the available shouts in the game because they have really specific utilities and they don't have universal value like the green and the purple shouts. For example, Fire Red struggles a lot against wide aggressive metas like Lalu or Empire, and Unrelenting Force needs you to spend a lot of resources in order to become useful, which is at level 2. So you need to waste resources and tempo in this shout. For the shout package, of course I'm including Fire Red and Unrelenting Force. We are also adding Dragon Aspect because it gives you access to a healing mechanic, especially useful in Battlemage. We run Graver Mentor as our shout tutor, Ward Wall to upgrade our shouts. We also run Cold Dragon because I find it extremely useful against slower decks. And finally, Ulfric Stormcloak, which I consider to be more of a flavor card for Heroes of Skyrim. Now, even though this card gives you a really specific draw, which is extremely expensive to activate, you can play it on curve, hopefully, if your opponent doesn't have access to any hard removal. And we want to draw Graver Mentor and Blaze Lookout, and hopefully not Reflective Automaton or Midnight Snack. Regarding the Dragon package, Red has access to the best dragons in the whole game, but they are expensive, of legendary rarity, and you can run multiple copies of them, so it's not a budget-friendly deck. The relevant card here is Blaze Lookout because it gives you access to a draw and effective draw engine thanks to Tiny Dragon, Reflected Automaton, and the rest of the dragons if you can play on curve. The second draw engine we have here is Discerning Thief. The Pilfer ability allows you to draw and discard something from your card that you don't need at the moment, and it also contributes to discount the Cost of Alduin if you need it. Now, you might notice that we are running only one blue dragon, which is Glacial Dragon. Unfortunately for blue, the dragons here are not useful for us in this deck. The blue lookout is hard to play correctly. You can play it on curve, hopefully with a dragon next turn, and you can avoid a lot of damage in order to go face, but if the opponent has an answer for it, it's just a waste of magicka. Mystic Dragon doesn't contribute anything to the deck. The Prophecy is nice, but its body is really weak if you play it from hand. Echo of Akatosh became lame after its nerf, and Icewind Dragon, unfortunately, I think Glacial Dragon is just a power creep of this card. Finally, regarding the combos here, we only have, well, we have two. The first one is Tiny Dragon and Wildfire Dragon with a Glacial Dragon, and you can shackle the whole lane or both lanes if you play Wildfire Dragon in succession, and it's actually really bothersome for your opponent. And the next one is Fire Red at level 3, which deals 10 damage to Kinreef Champion. This is a particularly useful combo to finish matches because the opponent won't expect 10 damage to face coming from 7 magicka. So next I want to present you some matches showing you how you can play this deck, the idea in motion with both the combos of Fire Red and Kinreef, and how you can get some really satisfactory combinations with Glacial Dragon and Wildfire Dragon. Until next time. Tiny Dragon, Ward Wall, Midnight Snack. Estoy seguro que va a ser una chunche de nivel Slay Warrior. Esas cosas ya no se ven.
Esas cosas ya no se ven hoy en día, muchachos. Wrong place for a midnight stroll. Ready to join the circle. ¿Qué onda? Get back, I say. Observe. Ah, no me vas a ver. Pensé que era... Easy as hunting a red No, quién sabe. Wrong place for a midnight stroll. Dragon Aspect. Y Ice Storm por si las moscas, Esta es la importancia de Storm en estos mazos. Demasiada importancia. Wrong place for a midnight stroll. Daddy Dragon. Señor Blood Dragon. Wrong place for a midnight stroll. Ok, esto va a ser un muy buen Ice Storm, creo yo. Limpiamos la mesa por completo. Ouch. Y ouch, señor. Ese cultista está pesado. Pero quien juega es Unconstructed. Por favor. Easy as hunting a red schemer in the snow. Avant-garde awaits you. It's not enough to watch your back these days. Talking mud crab merchant. Read my lips. The mouth paw. No, ¿por qué no le salió Ice Storm? I am a hunter. I am a redeemer. I am Gyu. Esto hubiera sido un Ice Storm perfecto, así, con todo lo que daba. Mayúsculas. Pero pues no. Someone out there? Esto no sirve de mucho. By Arcade's bid, stay back. Total, que puede salir mal, ¿verdad? Get back, I say. LOL, eso fue demasiado oportuno. I am ready to join the I circle. smell the stench of the living. Oda Bing. Uy, Alduin. There is nowhere for you to run. No creo que valga la pena jugar ahorita con Dragon. Estoy esperando otra cosa. Que salga algo más pesado. Supongo. ¿Qué puedo hacer aquí? Firebird está
Ahí está en nivel 10. Eso es interesante. Entonces podríamos hacer... Podríamos 10, 14, 18, 28. Me van a faltar 2 de daño. Tengo que esperar un turno. My arcane spear. This day will be mine. Ok. Interesante. Bueno, vamos a ver. ¿Esto es todo o nada? Go, for soul. You will join my trophies, mortal. LOL, ahora sí no salió. Ahora sí no salió. Tiny Dragon con la esperanza de que no. Reflective automático. Fire Breath. I will push them back. Push them back. Push back this. Entonces esto podría ser algo muy agresivo. I bark and burn. No, This yo no is sé, interesting. probablemente sea For the rift. lo que uno se encuentra en esto. Lo que uno se encuentra estos días en la Conscription, en la LU. De hecho, no fue mala idea en su tiempo. Considerando que podías jugar super agresivo y después jugar tener una opción de late game. No era mal eso. Pero obviamente si llegaba a salir el Conscription en turnos tempranos era muy escaso. Demasiado. Chimeric spirit of the sky, guide us. No puedo decir que no me duele. Pero vaya. Strongbox roll. Eldergreen Matron, otra carta muy buena que Hold the line. desafortunadamente. I will push them back. Dude, qué onda con todas esas cartas super agresivas. No. No lo sé, creo que voy a morir si utilizo. Es muy greedy subirlo de nivel este. No creo aguantar. Ese juego me va a dar mucho tiempo. Bueno, no tanto. Don't make Cuando juegan Crusaders Assault, siempre vas por valor sobre tiempo. No pierdes un poquito de tiempo, pero ganas valor. Y eso nos da un ligero una ventana de tiempo. You can tell them you thought of it. Oh boy. Bueno, va a valer la pena el Unrelenting.
problema es que no mato a nada. Ok. Ay, aquí es ya cuando perdemos de forma trágica. Que no tenemos el pelo. Todo esto lo ayuda un buen. Ok, dice, invoca un... I seek La- Sothasill's knowledge. Sí, creo que los únicos... The world. ¿Cómo se llama este? Ardonax y Aldrin. O David. No sé, Time to fight. no sé qué. Fires of Alduin. Ah, qué desgracia. Yo creo que voy a tener que hacer esto. Quería jugar. Quería jugar con Dragon, pero si no voy a morir. Is someone out there? Si no, voy a morir trágicamente. Voy a quitar los Warfare Dragon, ¿verdad? Posiblemente. No es mala cosa, pero tampoco he visto mucho juego. Ni siquiera como Tech contra Token. Sirve. Sí, de difícil es jugar bien la carta. Ya no me acuerdo del otro arte. Estaba chido. Pues sí, la gente se puso un poquito intensa. Pues, The forest will not suffer your presence. qué desgracia. Talos. El dragón. Muy bien. Total. Ahí se metió. Dale. Se metió mi perrito. Total, si vamos a perder, pues hay que perder con esto. Encadenando a medio mundo. Wow. Alpha Dragon. Dale. Que tampoco tengo letal, Pero si este sigue vivo y no tiene cargas, tenemos otro turno con Alpha Dragon. Churio. Have business with House Lalu. No. Ah. No puede ser posible. The Nords must take back Skyrim. Ok, todavía no está tan bien. Oh, boy. Esto va a ser muy vergonzoso. For Ulfric If Stormcloak. you want to talk business, you come to the mountain. It's not enough to watch your back these days.
un Cliff Racer. Se ve muy desagradable. No, maldita, puedo recuerdo cómo abrir puertas de todo. I only need one shot. Qué desgracia la nuestra. Ay, todo lo hacen de emoción estos. Vamos a ver qué se emociona. My business is none of theirs.